Good morning, students. From chemical bond last class లో hybridization టాపిక్ మీద కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చున్నాం. సో ఈరోజు క్లాస్కి వాట్ అబౌట్ ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ అండ్ డైపోల్ మూమెంట్. ఐ థింక్ ఈ క్లాసెస్ సంబంధించి 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయన్న. మీరు జనరల్గా చదువుంటారు, రీకలెక్ట్ చేసుకోవటం కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఈజీ మెథడ్లో అసలు మీకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా మీకైతే న్యూ పాయింట్స్ కొత్తగా 4 పాయింట్స్ అయితే రీకలెక్ట్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. అవి డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగే నేను లాస్ట్ నైట్ మీకు ఒక బిట్ ఇచ్చున్నాను ఫ్రమ్ హైబ్రిడైజేషన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ PH3, ASH3, CH3 taken twice S, H2S and ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ ఇచ్చి వాట్ అబౌట్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్ దోస్ కాంపౌండ్స్ అన్న. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ Drago's rule. What is the meaning? Drago's rule means elements like third period elements, P block elements like third period లేదా P block elements or lower the elements combines with lower electronegative element like hydrogen makes compounds. In such compounds there is no hybridization. అలాంటి కాంపౌండ్లో హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతుంది కానీ ఓవర్లాపింగ్ డస్ నాట్ టేకింగ్ ప్లేస్. నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ అవే. phosphorus, arsenic, sulfur, they are not P block elements with the lower electronegative like hydrogen, all are combined with hydrogen. So in such compounds there is no hybridization. So the right answer is no hybridization. That rule is known as Drago's rule. Enana rule పేరేంటి? Drago's rule. It is a very important point in hybridization. అందుకే నిన్న క్లాస్లో కాకుండా రాత్రి నైట్ టైం గ్రూప్లో బీట్ ఇచ్చున్నాను లైక్ దట్. ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి? దట్ రూల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ Drago's rule. In such compounds there is no hybridization. That is the last point. నిన్న క్లాస్ చెప్పినటువంటి రిలేటెడ్ బిట్ అది. సో ఈరోజు క్లాస్ సంబంధించి వాట్ అబౌట్ ద డైపోల్ మూమెంట్ మీద అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. మనకు కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి? డైపోల్ మూమెంట్. The general units of dipole moment coulomb meter or ESU centimeter. What are the units of dipole moment? cm means centimeter and kadana. What does the meaning? cm means coulomb meter or ESU centimeter. The most useful unit of dipole moment, dBA. 1 dBA is equal to 3.33 into 10 power minus 30 coulombometer. That equal to 1 dBA is equal to 10 power minus 18 ESU centimeter. It is coulomb meter, it is a centimeter. Careful గా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. It is coulomb meter, it is centimeter. Once again here మనం డిస్కస్ చేసింది what about the units of dipole moment. The general units of dipole moment cm in SI unit, in CGS ESU centimeter. Useful unit of dipole moment is dBA. 1 dBA is equal to 3.33 into 10 power minus 30 coulomb meter. 1 dBA is equal to 10 power minus 18 ESU centimeter. That is about unit. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ యూనిట్స్ ఈ రిలేషన్ తెలిస్తేనే మీరు ప్రాబ్లమ్ అటెంప్ట్ చేయగలరు. అందుకే ఆ పాయింట్స్ మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నా. సో ఈ డైపోల్ మూమెంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి? డైపోల్ మూమెంట్ వాడు అడుగుతున్న బిట్స్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్స్ ఇస్తాడు. ఇన్ అమాంగ్ గివెన్ కాంపౌండ్స్
which molecule have not the dipole moment, let the which molecule have dipole moment is equal to 0, nu equal to 0, which molecule dipole moment nu not equal to 0, nu not dipole moment 0 కానివేవి ఇలాంటి బిట్స్ అడుగుతున్నాడు. సో మీకు గుర్తుండాలి పాయింట్, molecules which are having symmetrical structure, in such molecules dipole moment nu is equal to 0. సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్స్ అయితే సిమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తే డైపోల్ మూమెంట్ ఉండదు, డైపోల్ మూమెంట్ 0. మాలిక్యూల్స్ ఎగ్జిబిట్స్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్, మాలిక్యూల్స్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఉన్నాయనుకుందాం, మాలిక్యూల్ ఎగ్జిబిట్స్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్, న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0, డైపోల్ మూమెంట్ 0. మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్, అవి ట్రాన్స్ ఐసోమర్ అనుకుందాం నాన్న, న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0, డైపోల్ మూమెంట్ 0. విచ్ మాలిక్యూల్స్ హ్యావ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఇస్ 0 అంటే 3 పాయింట్స్ చెప్పాను నాన్న. సిమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్ ఉండే ఏ మాలిక్యూల్ కూడా డైపోల్ మూమెంట్ ఉండదు, 0. లీనియర్ స్ట్రక్చర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్న మాలిక్యూల్ డైపోల్ మూమెంట్ 0. ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ కి డైపోల్ మూమెంట్ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి డైపోల్ మూమెంట్ 0 ఉన్నవి, BF3 డైపోల్ మూమెంట్ 0, BCl3 డైపోల్ మూమెంట్ 0, BeCl2 డైపోల్ మూమెంట్ 0, XeF2 డైపోల్ మూమెంట్ 0, XeF4 డైపోల్ మూమెంట్ 0, లీనియర్ స్ట్రక్చర్ CO2 డైపోల్ మూమెంట్ 0, సిమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్ SO3 డైపోల్ మూమెంట్ 0, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ హ్యావ్ నాట్ ద లోన్ పైర్ డైపోల్ మూమెంట్ 0. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆల్ ద కాంపౌండ్స్. ఏమైతే నేను ఎగ్జాంపుల్స్ గా డినోట్ చేస్తున్నానో ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నింటిలో కూడా డైపోల్ మూమెంట్ ఉండదు, డైపోల్ మూమెంట్ 0. ఓ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న, డైపోల్ మూమెంట్ 0 ఈజ్ BF3 అన్నాం, కాంపౌండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ BF3 అన్నాం. BF3 లో there is a bond between boron and fluorine. The bond boron and fluorine is, boron కి fluorine కి బాండ్ ఉంది అన్నాం. Actually it is polar bond. The bond between boron and fluorine is polar, but BF3 is non-polar. That means BF3 is dipole moment. Polarity ఉంటేనే డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది, 0 అన్నమంటే నాన్ పోలార్ అని. ఎందుకు BF పోలార్ బాండ్ అయింది, BF3 లో డైపోల్ మూమెంట్ 0 ఎందుకు చెప్తున్నామంటే BF3 ఈజ్ సిమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్. ఏంటన్నా BF3 ఈజ్ సిమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. లైక్ దట్ ఈ బిట్ మీద, ఈ కాన్సెప్ట్ మీద చాలాసార్లు బిట్ తగ్గింది. ఏ కాంపౌండ్స్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండదు, పికౌట్ చేయమంటే ఆప్షన్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సిమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేసే మాలిక్యూల్స్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండదు, లీనియర్ స్ట్రక్చర్స్ లో డైపోల్ మూమెంట్ 0, ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ లో డైపోల్ మూమెంట్ 0. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, BF3 డైపోల్ మూమెంట్ 0, BCl3 బెరిలియం క్లోరైడ్, XeF2 ఎక్కువ సార్లు అడిగింది వీటేంటన్నా XeF2 మీదే, XeF4 కార్బన్ డయాక్సైడ్, SO3 CCl4. ఇన్ సచ్ కాంపౌండ్స్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ 0 డ్యూ టు సచ్ రీజన్స్. కొన్ని సిమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్స్ కావచ్చు, కొన్ని లీనియర్ స్ట్రక్చర్స్ కావచ్చు. క్లియర్? అండ్ ఈ డైపోల్ మూమెంట్ లోనే ఇంకా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఆ 3 పాయింట్స్ కూడా ఇచ్చేద్దాం చూడండి డైపోల్ మూమెంట్ సంబంధించి. కంపారిజన్ బిట్వీన్ NH3 and NF3, NH3 and NF3, NH3 NF3 both are dipole moment is not equal to 0. రెండిట్లో కూడా dipole moment 0 కాదు. NH3 having more dipole moment than NF3. NF3 కంటే NH3 కి dipole moment maximum. వై రీజన్ ఏంటని అడిగాడు ఒకసారి బీట్ ఎంసెట్ లెవెల్ అడుగున్నాడు. NH3 having maximum dipole moment than NF3. Why? Reason ఏంటి? Now observe change in the both two compound, the central atom is nitrogen. Nitrogen having more electronegative than hydrogen here, but here nitrogen having less electronegative than fluorine. That is the point number 1. Point number 2, nana in NH3 the bond pair lone pairs move in same direction, whereas in NF3 the bond pair lone pair electron move opposite direction. Due to that such reasons NH3 having more dipole moment than NF3. ఏంటన్నా NH3 NF3 లో which molecule possesses the maximum dipole moment అంటే the right answer is NH3.
వాట్ ఆర్ ద రీజన్? మళ్ళీ రీజన్స్ గురించి చేస్తున్న 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి. నైట్రోజన్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ హైడ్రోజన్, రీజన్ నెంబర్ 1. రీజన్ నెంబర్ 2, ఇన్ అమోనియా bond pair lone pairs move in same direction. The both reasons two reasons are right answer. That is point number 4. ఈ డైపోల్ మూవ్మెంట్ లో ఇంకా బెంజీన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం నాన్న, బెంజీన్ డెరివేటివ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం నాన్న. వెరీ ఇంపార్టెంట్, సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. బెంజీన్ డెరివేటివ్స్ లో డైపోల్ మూవ్మెంట్ ఆర్డర్ ఇన్ బెంజీన్ డెరివేటివ్స్, ఆర్థో డెరివేటివ్ ఇస్ మోర్ డైపోల్ మూవ్మెంట్ దాన్ meta isomer more dipole moment than para. So dipole moment order ఏంటి అంటే ortho is greater than, meta is greater than para. ఎక్కడన్నా బెంజీన్ డెరివేటివ్స్ కాంపౌండ్ లో డైపోల్ మూమెంట్ ఆర్డర్ విచ్ మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ మాక్సిమం డైపోల్ మూమెంట్ అంటే ఆర్థో డెరివేటివ్ దాన్ మెటా డెరివేటివ్ దాన్ para డెరివేటివ్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆర్డర్? ఆర్థో, మెటా, para. And last point in dipole moment last point. By using of dipole moment, you measure the percentage of ionic character. Percentage of ionic character is equal to observed dipole moment by calculated dipole moment into 100. That is the percentage of ionic character. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా నాన్న. మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నా, అబ్జర్వ్డ్ డైపోల్ మూమెంట్ బై క్యాలిక్యులేటెడ్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇంటూ 100. మన డౌట్ రావచ్చు, అబ్జర్వ్డ్ డైపోల్ మూమెంట్ ప్రాబ్లం ఇస్తాడు, మరి హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డైపోల్ మూమెంట్, క్యాలిక్యులేటెడ్ డైపోల్ మూమెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? సో డైపోల్ మూమెంట్ డి డివైస్ ఈక్వల్ టు E into L. In a dipole moment dV equal to E into L. That is calculated. Here E means charge of electron. In Coulomb అయితే already familiar, 1.62 to 10 power minus 19. ESC అయితే గనక 4.82 to 10 power minus 10. L means length between the two charged particles. Length angstroms unit, you have to convert in centimeter. 1 angstrom is equal to 10 power minus 8 centimeters. So మనం E into L ఫార్ములా ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ క్యాలిక్యులేట్ డైపోల్ మూమెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ మెజర్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. దట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ డైపోల్ మూమెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. లాస్ట్ పాయింట్ మరోసారి రిపీట్ చేద్దాం. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్? Percentage of ionic character is equal to observed dipole moment by calculated dipole moment into 100. How to calculate the dipole moment? For the calculating of dipole moment, E into L. What is the meaning? Here E means charge of electron, L means length between the two poles. Charge of electron 1.62 to 10 power minus 19 coulombs లేదా 4.82 into 10 power minus 10 ESU. Length is given in angstrom unit. You have to convert in centimeter. Already ఇందాక చెప్పాను డైపోల్ మూమెంట్ యూనిట్స్ కులుంబ్ మీటర్స్ లో ఉండొచ్చు లేదా ESU సెంటీమీటర్ లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. క్లియర్? దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ డైపోల్ మూమెంట్. డైపోల్ మూమెంట్ బేస్ చేసుకొని ఈ కాన్సెప్ట్స్ బిట్ రావడం అవకాశం ఉంది. క్లియర్? సో ఈ పాయింట్స్ తెలిస్తే ఒక్క బిట్ కూడా మిస్ కాదు, నాకు తెలిసి ఛాన్సే లేదు. ఏ బిట్ అని మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, వాట్ అబౌట్ molecular orbital theory. A simple topic, but in molecular orbital theory also different points కొన్ని ఉన్నాయి, 3 points ఉన్నాయి. ఆ 3 మీకు ఇన్పుట్ చేసేద్దాం. what is the meaning? Molecular orbital theory means SPDF orbitals are known as atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals gives molecular orbitals. LCO means linear combination of atomic orbitals gives molecular orbitals. Sigma, sigma star, pi, pi star, they are known as molecular orbitals. వీటిని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. సిగ్మా, పై, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్. బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్. సిగ్మా స్టార్, పై స్టార్, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్.
They are called anti-bonding orbitals. Always anti-bonding orbitals are more energetic than bonding orbitals. Anti-bonding molecular orbitals are more energetic than bonding molecular orbitals. These are introductory points. What about M.O.T. molecular orbital theory? Ante well familiar atomic orbitals SPDF ani is so-called atomic orbitals. They are participates in linear combination. They makes the molecular orbitals. So what are the representation of molecular orbital? Sigma, sigma star, pi, pi star. These are known as molecular. Sigma, pi ni bonding ani, sigma star, pi star ni anti-bonding ani. Anti-bonding orbitals are more energetic than bonding molecular orbital. ఏంటి molecular orbital బ్రేక్ చేస్తున్న ఏ మెజర్ చేయొచ్చు అంటే bond order. Bond order is equal to number of bonding electron minus number of anti-bonding electron by 2. That is the formula. Number of bonding minus number of anti-bonding by 2. That is the formula of calculating of bond order. మనకి ఇందులో టాపిక్ లోనన్నా అసలు హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఫార్ములా తెలుసు బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ హౌ టు రైట్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కాన్ఫిగరేషన్ రైటింగ్ తెలియాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ టు 14 electron equal to 14 or less than 14 electron equal to 14 or less than 14 electrons ఉన్నాయి అనుకుందాం. Then the electron configuration order sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s ఎప్పుడన్నా equal to 14 or less than 14 sigma star 2s, pi 2p x, pi 2p y, sigma star 2p z, pi star 2p x, pi star 2p y, sigma star 2p x. ఎప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడన్నా ఈక్వల్ టు 14 ఆర్ లెస్ దాన్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ద ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్డర్ sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py ఇలా రాసామంటే the both are having same energetic orbitals అని. అలాగే pi star 2px, pi star 2py, last one sigma star 2pz, sigma star 2pz. That is the configuration for equal to 14 or less than 14. నోట్ చేసుకుంటాను కేర్ఫుల్ గా. ఒకవేళ మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 14 electrons ఉన్నాయి అనుకుందాం. మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 14 electron ఆర్డర్ కాన్ఫిగరేషన్ sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2p z, pi 2p x, pi 2p y, pi star 2p x, pi star 2p y, sigma star 2p z. ఎప్పుడన్నా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడు మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 14 ఈ కాన్ఫిగరేషన్ తెలిస్తేనే యూ కెన్ మెజర్ ద బాండ్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ బై 2. హౌ టు రైట్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే అకార్డింగ్ టు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ 2 వేస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 ఆర్ లెస్ దాన్ 14 ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్, మోర్ దాన్ 14 ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి వాడు ఏమేమి బిట్స్ అడుగుతున్నాడో కేర్ఫుల్గా ఇచ్చేద్దాం అన్నాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్తో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఇస్ దేర్ లేదా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. నన్ను రిపీటెడ్ బిట్ కాబట్టి ఆక్సిజన్ O2 టోటల్ 16 ఎలక్ట్రాన్ అంటే మోర్ దాన్ 14 ఎలక్ట్రాన్. సో రైట్ కాన్ఫిగరేషన్ sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2p z2, pi 2p y2, pi 2p x2, pi 2p y2, pi star 2p x1, pi star 2p
y1 14 is 16 electron చూడండి అన్న ఏమవుతుంది 10 14 15 16 that is the configuration. Bond order is equal to number of bonding star గుర్తు లేనివన్నీ bonding electron 2 4 6 8 10 number of bonding electron 10 minus star గుర్తు ఉన్నాయన్నీ యాంటీ బాండింగ్ 2 4 5 6 by 2 4 by 2 2. So order of bond order in oxygen molecule is bond order is 2. That means O double bond O. That is how to calculate the bond order. ఈ molecular theory బేస్ చేసిన ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. ఏమున్నాయంట అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. ఇట్ ఈస్ diamagnetic. Unpaid electrons ఉంటే the element is diamagnetic. Clear? Like that. ఈ పాయింట్ మీద బిట్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కువగా వాడు అడిగింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇన్ O2 O2 ప్లస్ O2 మైనస్ O2 మైనస్ 2. ఈ బిట్ ఎక్కువగా అడిగి ఉన్నాడు. దాని ఆన్సర్ ఇచ్చేద్దాం. తర్వాత మీరు కాన్ఫిగరేషన్ రైట్ చేసే బాండ్ నేను డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తాను, మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి బాండ్ ఆర్డర్. ఏంటంటే నేను అడుగుతుంది ఏంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ ఆర్డర్ among O2 plus O2 minus O2 minus 2 O2. O2 means dioxide, O2 minus 2 means peroxide, O2 minus means superoxide, O2 plus means dioxygenide. ఏమన్నారు దీన్ని dioxygenide. O2 bond order 2, O2 plus dioxygenide 2.5, O2 minus bond order 1.5, O2 minus 2 in peroxide bond order 1. So what is the order? O2 plus is greater than, O2 is greater than, O2 minus is greater than, O2 minus 2. That is the order of bond order in species of oxygen. O2 plus means dioxygenide, O2 minus means superoxide, O2 minus 2 means peroxide, O2 means dioxide. Order of bond order మీరు కాన్ఫిగరేషన్ రైట్ చేయడం చెప్పాను, బాండ్ ఆర్డర్ మెజర్ చేయడం చెప్పాను. సో వెరిఫై చేయండి అన్న, ఓకేనా. అలాగే ఈ రోజు క్లాస్ సంబంధించి డైపోల్ మూమెంట్, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ మీద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవి వీటి మీద ఎక్స్ట్రా చేయండి, డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అన్న. థ్యాంక్ యూ.